think it will take quite a few years before everything will be civilized. The country is very big, difficult to manage. Nizhny Novgorod was founded in the 13th century and it was one of the important commercial centers of Russia. St. Petersburg was considered like the head of the country, Moscow like the heart, and Nizhny Novgorod as a pocket because many foreign businessmen would come here to trade from different countries. And, well, in Soviet time, it was a closed city where foreign people couldn't go. And for people that lived in Nizhny Novgorod, it was extremely difficult to go out as well. That's one of the reasons why we left in 91. Hello, everybody. Hello. On a marié dans 69, en janvier, et dans 9 mois, Vera est arrivée. J'ai travaillé dans une grande usine et Misha, c'est-à-dire le papa de mes enfants, il a travaillé dans l'école musicale comme professeur du piano. Sergei has a sister who is older than him, 7.5 approximately. And from the very beginning, we, together with my wife, decided that she will be a musician. Vera a commencé de faire la musique dans l'école de musique et avec le grand succès. Elle était trop petite, mais elle a joué des œuvres musicales pour des grands musiciens. Sergei started to play piano as well, to learn piano. The same school, the same teacher, but the result was a little bit different because he was full of energy, and to learn piano you have to be very patient, and it was very difficult for him. And then something happened. It was really tragedy when he got very hard trauma of his spine, and he spent about
3 months in hospital. Afterwards, he was allowed a little bit to stand, a little bit to walk even, but not to lay, but not to sit. So piano, we had to finish with piano. Il faut dire que Misha, soi-même, il a rêvé de jouer la trompette. Et alors, après l'accident, on a décidé de prendre la trompette. Pour moi, c'était la trompette, c'est le bruit, c'est l'instrument très militaire, si vous voulez. À l'époque. À l'époque. Et quand j'ai écouté pour la première fois la musique de Timofey Dokshitser, je pensais non, c'est pas possible de jouer comme ça. Timofey Dokshitser made arrangements from, how do you call this, clavier by Bach. Good, well-tempered clavier, exactly. And he took several preludes and arranged for trumpet and organ. And he recorded that. The very first one was very slow, but so incredibly done with trumpet and organ. And I saw my little boy, he was just 9 years at that time. And suddenly the tears. Oh, I will never be able to do like this. This is just... That was the beginning of his how to say, decision to become classical trumpet player. Actually, Dokshitser
with his recording, inspired not only Sergei and me, you know, also to take this particular direction of trumpet style, I would say. I just said him, and he immediately understood me. Let's stop to make the trumpet as the instrument to make, to wake up the soldiers. You know, ta-da-ta-ta-ta-tam. C'était l'idée de papa qui me donnait des œuvres difficiles, mais il m'a appris à ne pas avoir peur. Et bien sûr, tout ça, c'était sous l'influence de musique de Timofey Dakshitsa. And then the result was going very fast. Believe me, at 10 years old and a little, 10 and a half, let's say, he played already the most difficult pieces, whatever was written for the trumpet, classical trumpet. Играет на трубе больше 20 лет. Вот, во-первых, сколько лет тебе и когда, сколько лет ты играешь на трубе уже? Мне 12 лет, на трубе играю 3 года. Очень хорошо. А ты до трубы на чем-то играл? На чем ты занимался уже? Да, я занимался на фортепиано 3 года перед занятиями на трубе. Скажи, пожалуйста, вот я играю на трубе уже более 20 лет, имею очень большую школу исполнительскую. Вот, но ты знаешь, такие произведения, которые ты исполняешь, это, в общем, проблема для любого профессионального трубача, любого профессионального музыканта. Скажи, пожалуйста, так откровенно, тебе трудно играть, вот, например, венецианский карнавал, или не очень? То есть трудиться много приходится, чтобы вот так вот сыграть так легко, как ты играешь? Очень много. Папе, когда ему было 30 лет, сказали, что в нем погиб неплохой духовик. Ну-ну. И папа предложил попробовать трубу. А, потому что папа погиб, поэтому ты решил заняться играть на трубе. Ну что ж, это папа решил или ты сам решил? Когда решил папа. Но дело-то в том, что мы все тогда подрабатывали, и я тоже взял тубу, и пошли мы, значит, на похороны. И Евгений Дмитриевич, естественно, играл на трубе, я на тубе, и еще там было несколько человек. Пытался заработать не на трубу? Да, то есть что только не приходилось делать. После одного из таких случаев, значит, я прихватил моего друга Женю, я говорю, давай-ка зайдем ко мне, я тебе кое-чего покажу. И как раз вот я его притащил к нам домой, я говорю, ну давай, Сережа, поиграем. Сережу учить не надо было, в принципе. Ему стоило показать там что-то, если какой-то прием, допустим, он не знал, ну, просто ввиду того, что папа не трубач, Нет, да. естественно, и Сережа тоже не знает этого, там, показать какой-то прием, он схватывал сразу на лету, и уже, в принципе, все в пьесе, все это шло уже гладко.
все нормально. Там так что учить, я не знаю, учить одно удовольствие было. Кое-что Если получалось интуитивно, но не всегда. И, в общем, когда были какие-то вопросы, Евгений Дмитриевич помогал. А педагоги пытались ему навязать, так сказать, традиционный метод обучения. А ему как раз это не подходило. Я лично так считаю. И поэтому, так сказать, происходили всевозможные конфликты. И приходилось папе подсказывать, что не мешай, парень сам идет. Ну, вот тут фотографии, где мы записывались на телевидении. В общем, и дирижер, и Сережа, и я тут сижу. Он весил 22 килограмма в то время сам. Самый маленький в классе. Фурор, конечно, он тогда среди нас навел среди военных музыкантов, конечно, ребята вообще обалдели. Ну, что говорить. Значит, что я хочу сказать о венецианском карнавале в принципе. Давайте не будем бить рекордов, так сказать, отступим немножко рекордов скоростей там и так далее. Слушайте, значит, немножечко можешь дать волю виртуозности, немножечко. Все остальное больше обрати внимание на качество. Вот. Ну и чтобы интересно по музыке было. Так вот, как есть у тебя настроение, так попробуй сделать. И как раз все было очень хорошо. Так что, ну что,
j'avais 12-13 ans, donc c'était 12 ou 13, je ne me rappelle pas exactement. Donc papa et maman, ils ont quitté leur travail pour être toujours à côté de moi. Et à l'époque, c'est moi qui a commencé à gagner de l'argent avec mes concerts. Donc en 90, c'était Dmitri Sitkovetsky qui m'a invité à son festival à Finlande. Donc c'était la première fois pour moi de voir le monde capitaliste, si on peut dire. Et de l'Ouest, oui. Et c'est là que j'ai joué avec Evgeny Kissin le concerto de Shostakovich. Dmitri Sitkovetsky invited Sergei to Finland. Since it was done through Moscow, no problem. We got just green road out of city Gorky, which was closed city. Pay attention to that because it's very important. Because that time, no one foreigner, we wouldn't be able, together with you, for instance, to meet here, because you would not be accepted. You would not be permitted here. So many military secrets, so many military factories, plants, and just unbelievable. And then only afterwards, many different invitations, and each time, with a lot of difficulties, we get permission here
local permission, for instance, from local government, let's say. And each time, just a little bit, one day, we suppose, for instance, tomorrow, tomorrow already to leave, but they give permission, the people of Moscow, but the day after tomorrow, one day late, each time one day late. So then I just realized that if we will stay here, then he will never see the world. It's like locked in the cage. Like my parents, like I was locked in the cage, and then we decided and we did it. Pour nous, c'est plus simple était de migrer en Israël. Je suis juive, mais je n'étais pas sioniste. Mais pour nous, c'était aussi la possibilité de voyager, de faire la vie concertiste. Oui. Believe me, from one point of view, I regret so much, and nostalgia works very hard. And that's why every year I am here, once a year, you know, to see this beautiful city, beautiful river, this beautiful view, and sometimes feel very sad. С нашим уездом Россия мозги, конечно, не потеряет. Хотя, может быть, немножко другая область, так сказать, совсем не инженерная, могла бы, может быть, иметь какой-то вклад определенный в лице вот этих двух товарищей. Но это не очень, может быть, кому-то надо. Тот же самый Нижний Новгород мог тоже в какой-то степени иметь на двух людей больше в данном моменте. А что Нижнему Новгороду?
Нижний Новгород не первый раз уже гноит и таланты, и даже уникальных личностей. Then later we left, according to advice of Rostropovich, to try to get education in Paris Conservatory. I will tell you now, to make long story shorter, actually he got absolutely nothing over there, and we just decided not to lose the time, you know. Je m'appelle Maurice André. Maurice, si tu es là, regarde bien ça, parce que ça, on le voit très rarement. C'est un garçon qui a 15 ans. À son âge, d'habitude, on débute. On débute dans l'instrument qu'il a choisi, c'est la trompette. Mais lui, à 15 ans, c'est différent. Il est là, et vous allez voir comme il est là. Avec au piano Jeff Cohen pour l'accompagner, nous accueillons ce trompettiste génial, je vais dire. Il s'appelle Sergei Nakariakov, et je vous demande de l'applaudir. Jeff Cohen, Sergei Nakariakov. Ça va, Jeff? Alors il est là avec son père qui est en coulisses. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à à peu près cet âge, il y a 2 ou 3 siècles, hein, Jeff, Mozart est arrivé avec son papa ici à Paris. Et je suis content qu'il soit arrivé comme ça sur ce plateau. Je n'arrive pas... parce qu'il ne parle pas le français. Non, pas du tout. Oui. Ora staccato. Ah, l'ora staccato, de qui? Ah, c'est lui qui va dire. Oui, ora staccato. Ok.
こんにちは。私ニカライです。こんにちは。大丈夫。どうぞ入ってください。One movie company, they were looking for a Russian actor that could play trumpet. So they couldn't find one, so they took this risk to teach me some acting. 友達のアパートです。友達は日本の教養を研究しています。歌丸さんです。友達はアルバイトをして勉強しています。私は友達の家に居候しています。なぜ居候なんですか？トランペットのオーディションを受けます。日本のオーケストラの。どうぞ。One of the producers came to my concert and then came to an autograph session. So they observed me from distance a little bit. Then they approached me and started to talk about the project. Of course, I was very happy and said yes right away. It was something new for me. And later on, I came to Japan for the shooting. I knew nothing about how and what. I didn't know a single word, and I had to memorize everything. ニコライの町にも川ある？あります。ボーが大きな川です。あなたの国に帰りたいでしょう？帰りたいです。でも母が私に期待をかけています。オーディションにパスすること。そうです。私、金沢に帰ります。もうあなたに会うこともないでしょうけど、ニコライの幸運祈ってます。ありがとう。あなたに会えて嬉しかった。I sort of lost the feeling of home because we moved so many times. We lived in Israel for a while, then now we are in France, and who knows what will be next. So for me, home is the place where my mother is, my mama. Maybe if I spend a month here in Gorky, maybe afterwards I'll want to go back to Europe. Right now I have the biggest, maybe I think, actually I'm sure, best flugelhorn in the world, and I'm quite proud of it.
It's a 4-valve flugelhorn, which is not very usual. 4-valve flugelhorn with the extended low range, so that helps me to play arrangements. Any French horn concertos. Pieces for cello also. When I play pieces, for example, pieces written, for example, for wind instruments like French horn or bassoon, sometimes I try to imagine how certain parts would be played on a string instrument, as a violin or a cello, because just to find a different approach, because string players, in spite, of course, they have to breathe as well, but they are not as limited by breathing as wind players. So by using circular breathing, I try to play in a string way, if you wish. Let's say flugelhorn is a wind cello. Давай отсюда. Ну, чуть-чуть. Или Откуда? сначала Отсюда? хочешь? Я бы сначала. Давай. Да? А если ты сам ровно сыграешь, было бы неплохо. Неплохо. Before to start to do something, I have to listen more and more carefully. And this piece, in order this piece to become the part of myself, you know. And then, not necessarily I'm sitting with the music, I'm just walking, taking any nice walk, you know, in a certain direction, which I like, and start to imagine how it would sound performed with a trumpet. Trumpet or flugelhorn, depends which kind of piece. Мне тоже кажется, что я здесь как будто не ту ноту играю. Но все равно я бы середину переиграла. Не? Да. Что скажешь? Давай. Also, I have to take into account that to play, for instance, cello or to play violin, it's much easier physically than to play the trumpet. And I have to give from time to time more or less innocent places
that's a certain special question. Innocent places, I say, where there is nothing to play, just to play long notes. Well, it's impossible to be liked by everybody, right? So. But when your father started doing arrangements for you, he took a great risk, I mean, stylistically. It became risk only when musicians around and concert organization took me as a musician, started to take me as a serious musician and not as a, how to say, yes, I know what you mean. You know, young virtuoso kid who plays fast. Yes, exactly. Don't you think that this period is over now? I think it is. It has to be over. And of course, for example, if I play Carnival of Venice and people, for example, there's a performance where I play a concerto. I don't know, for example, if I would play Mozart horn concerto, and then I play Carnival of Venice. And if after the concert some trumpet players come to say hello and they say, "Oh, it's unbelievable how fast you play," but Mozart is not really interesting for them. That's a pity for me because, you know, that's not what I'm looking for. I never thought and I never felt like a prodigy. But who would be a child prodigy if not you? I don't know.
kitchen, maybe. Maxim Vengerov. Yeah, but Vadim Repin, I don't know. They started so young. You never, started even earlier, you but- never felt like a talent prodigy. No. Yes. Well, No. yes, but No. I just, I think I was just lucky enough to find myself early, and of course with the help of my father, who was an extremely talented person. He is more than 27 already, so not Wunder and not Kind at all.